So now I would like to invite Professor K.S. Kannan. Professor K.S. Kannan is a professor at the Center of Ancient History and Culture, Jain University, Bengaluru, and is the academic director of the Swadeshi Indology Conference Series. He is a former director, Karnataka Sanskrit University, and has a PhD in Sanskrit. His pursuits include research into Sanskrit literature and Indian philosophy, and he is the author of about 20 books. Prominent among them, Theoretical Foundations of Ayurveda, published by FR-LHT Bengaluru in 2007, and Vripaksha Vasantasava Champu, annotated edition, published by Kannada Vishwavidyalaya, Hampi, Karnataka in 2001. He is also the co-translator of Vibhinnate, the translation into Kannada of seminal work in English, Being Different, written by Sri Rajiv Malhotraji in 2016. So now welcome Professor Kannan. Mimamsa तथा भारतीयानाम् अनैतिहासिकत्वं संस्कृतभाषया प्रस्तोतुं मया प्रयत्नः क्रियते. This is a मध्ये आङ्ग्लभाषया अपि कदाचित् वदामि. This is a paper in which I have tried to review the paper of Sheldon Pollock called Mimamsa and Indian Historicity. आरम्भे एव यत् पैराडॉक्स् इत्युच्यते तादृशं वक्तुम् अहं इहे मदीयेन श्लोकेन एव पाश्चात्यविदुषां भारतीयचिन्तनमद्भुतं यदभिज्ञो भवेद् भ्रान्तः अनभिज्ञश्च अज्ञशब्दभाक्. यदि भवन्तः पाश्चात्यैः विहितं भारतीयचिन्तनं सम्यक् न विदन्ति तर्हि भवन्तः अज्ञाः भविष्यन्ति. एवञ्च यदि तत् सम्यक् जानन्ति तर्हि भ्रान्ताः एव भविष्यन्ति इति तत्रत्य वैलक्षण्यं पाश्चात्यविदुषां मया अत्र दर्श्यते. का नाम अत्र समस्या? अत्र भारतीयानाम् इतिहासे इतिहाससम्बद्धाः विषयाः नैव दृश्यन्ते इति महान् आक्षेपः पाश्चात्यविदुषां. तत्र तथ्यांशः अपि कश्चन वर्तते. एवञ्च तद्विषये जनरलैसेशन् थियरिटिकल् फार्मुलेशन् इत्येतत् साधारणरूपेण निर्वचनार्थं प्रयतते पोलाक् महाशयः. आरम्भे एव सः केषाञ्चन पाश्चात्यानाम् अभिप्रायान् तत्र प्रस्तुत्य ते असम्बद्धाः इति प्रदर्श्य स्वीयं मतं ततोपि युक्ततरम् इति प्रतिपादयितुं सः प्रयतते. आरम्भे सः लार्सन् महोदयस्य वाक्यमेकं लिखति. तच्च वेण्डि डानिगर् इत्यनया सम्पादिते कर्मा एण्ड् रीबर्त् इति ग्रन्थे वर्तते. हिस्टरी इस् ए category which has no demonstrable place within any South Asian indigenous conceptual system, at least prior to the middle of the 19th century. South Asians themselves seldom, if ever, used a historical explanation. In a South Asian environment, historical interpretation is no interpretation, it is a zero category. इत्युक्ते दक्षिण एशियानां सः कदापि भारतीयाः इति वक्तुं न इच्छति. साधारणेन पाश्चात्याः येषु दिनेषु भारतशब्दमेव न प्रयुञ्जते, परन्तु तदर्थं केवलं सौत् एशिया इत्येव ते प्रयुञ्जते. इत्युक्ते भारतमिति वक्तुमपि तेषाम् इच्छा नास्ति, इण्डिया इत्यपि वक्तुं तेषाम् इच्छा न भवति. एवञ्च तत्र हिन्दूइसम् इति तत्र एकं मतम् अस्ति इत्यपि ते अङ्गीकर्तुं न सिद्धाः. येषु दिनेषु आक्स्फर्ड् इत्यादि संस्थाभिः तत्र विश्वविद्यालयैश्च प्रकटितेषु पुस्तकेषु हिन्दूइसम् इति किञ्चन अस्ति नाम किम् इत्येव प्रश्नः ग्रन्थशीर्षिकास्वेव तत्र स्पष्टम् उपलभ्यते. तस्मात् अस्य विषये सर्वमपि विगणयितुम् अवगणयितुं तैः महानेव प्रयत्नः क्रियते. एवञ्च तेषां तिरस्कारः कीदृशः अस्माकं विषये इत्यपि पूर्वस्मिन् प्रबन्धे तेन सुदर्शनेन तच्च उक्तं. तत्र हर्मेनेटिक्स् आफ् डेरिजन् इति इत्यादिकं तत् सम्बद्धमेव तत् एतत् सर्वं वर्तते. एषः लार्सन् महोदयः वदति यत्
इट् इस् ए ज़ीरो केटगरी इत्युक्ते तत्र केवलं शून्यमेव लक्ष्यते, तत्र किमपि प्रतिपादयितुं किमपि नास्त्येव इति सः प्रतिपादयति। एवञ्च यदपि वाक्यं पूर्वमेव उल्लिखितं अनन्तसेतुराममहोदयेन, तत्र ऐतिहासिकविषयाणाम् अभावं तत्र प्रतिपादयितुं पलाक् महोदयः शास्त्रचतुष्टयं वा ज्ञानशाखानां चतुष्टयं वा तत्र स्वीकरोति। स्टेट् क्राफ्ट् इत्युक्ते अर्थशास्त्रग्रन्थाः, तत्र नाम फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब देयर सब्जेक्ट विथाउट स्पेसिफिक रेफरेंस टू ए सिंगल हिस्टोरिकली एक्सिस्टिंग स्टेट इत्युक्ते यथा पूर्वमेव तत्र अनन्तसेतुरामन् महोदयैः प्रतिपादितं, तत्र केस् हिस्ट्री इत्यादिकं किमपि केस् उल्लेखः तत्र आधुनिकेषु ला ग्रन्थेषु तत्र लिस्ट ऑफ केसेस् इति तत् यद् दीयते तादृशं किमपि नात्र लक्ष्यते। केवलं तत्र नियमाः दीयन्ते, कथं वर्तितव्यं कथं न वर्तितव्यम्, एवं कृते चेत् किं भविष्यति, एवं न कृते किम् इत्यादिकं तत्र निरूपितमस्ति इत्युक्त्वा तत्र प्रसङ्गानां तत्र उल्लेखः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा वर्क्स् आन् स्टेट् क्राफ्ट् अर्थशास्त्रग्रन्थेषु ईदृशं प्रतिपादनं किमपि नास्ति। बुक्स् आन् ला धर्मशास्त्रग्रन्थेष्वपि एक्स्पाटियेट् आन् सच क्रूशियल् क्वश्चन्स् एस् द रिलेशन्शिप् बिट्वीन् लोकल् प्राक्टिसस् इन् जनरल् कोड्स् आफ् काण्डक्ट् विथौट् रेड्यूसिङ्ग् एनी पर्टिक्युलरैस्ड् इवेण्ट्स् आर् केसस्। तत्र निर्दिष्टसन्दर्भानाम् उल्लेखं विना एव ते प्रतिपादयन्ति, परन्तु कमपि विशिष्टं प्रसङ्गम् अस्मिन् सन्दर्भे एवं निर्णयः कृतः इत्यादिकं किमपि न सूचयन्ति ते। तत्र धर्मशास्त्रेषु अष्टावरापरिषत् त्र्यवरापरिषत् इत्यादिकं तत्र परिषदां विभागः सर्वः सूचितः अस्ति। कीदृशीषु समस्यासु कः प्रकारः तत्र अनुसर्तव्यः इत्यादिकं तत्र निरूपितमस्ति, परन्तु प्रसङ्गाः तत्र स्पष्टतया न उल्लिखिताः इत्यनेन हेतुना तत्रापि ऐतिहासिकताभावः अत्र प्रतिपादितः। एवं बेल् लेटर् सीन् वर्चुवलि विथौट् डेट् आर् प्लेस् आर् इण्डीड् आथर्, तत्र अनेकानि काव्यपुस्तकानि सन्ति, कुत्रापि तत्र ग्रन्थकर्तुः नाम नास्ति, तत्र कदा लिखितं तत् पुस्तकम् इति तत्र उल्लेखः न भवति इत्यादि समस्यात्मकानि पुस्तकानि बहूनि सन्ति, बहुसङ्ख्याकानि सन्ति इत्यनेनापि हेतुना तत्रापि अनैतिहासिकता लक्ष्यते। Literary criticism prior to the 10th century or Anandavardhana neither mentions the name nor cites the work of any poet. The Alankarikas themselves supplying all examples. अलङ्कारग्रन्थेष्वपि ईदृशी समस्या। आनन्दवर्धनात् पूर्वं नाम आलङ्कारिकाः स्वीयमेव उदाहरणं प्रयच्छन्ति, न तु अन्येन केनापि काव्येन उल्लिख्य तस्मात् काव्यात् उद्धृतमिति उदाहरणानि ते प्रदास्यन्ति, परन्तु स्वीयमेव उदाहरणं कल्पयन्ति इत्यादि ईदृशी समस्या तत्रापि वर्तते। Philosophical disputation takes place without the oppositional interlocutor ever being named, and doxographies make no attempt to ascribe the religious philosophical doctrines they review to anyone unless a mythological personage. तत्र सुगतविषये तत्र केनापि पृष्टं किल, सुगतस्य नामोल्लेखः अस्ति वा इति, बुद्धस्य नामोल्लेखः अस्ति वा इति। तत्र साधारणेन अस्माकं ग्रन्थेषु केचित् पक्षः एव आश्रियते, सो केचित् तु एवं वदन्ति इत्युक्त्वा तत्र अस्वारस्यं किम् इति तैः तत्र सूच्यते। एवं नामोल्लेखं विना तच्च गाम्भीर्यमित्येव मन्यते, तत्र तिरस्कारः तत्र न उद्दिष्टः। तस्मात् केवलम् उत्तरोत्तरकाले एव नामोल्लेखसहितमपि अन्यमतदूषणं सम्भवति। उदाहरणार्थं तत्र एकः प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते, सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेतिका प्रमा ता उभावपि सर्वज्ञौ मतिभेदः कथन्तयोः इति। तत्र तादृशेषु श्लोकेष्वेव कदाचित् एवम् उल्लेखः नाम्ना उल्लेखः भवति। एवं नामोल्लेखः कादाचित् कः, साधारणेन स्वारस्यं तत्र उल्लिख्य तत्र के दोषाः इति तद्दूषणं ततः परं क्रियते एव, न तु नामोल्लेखं ते कुर्वन्ति इति एषा समस्या। एवं सर्वज्ञानशाखास्वपि ईदृशी समस्या संलक्ष्यते इति सः प्रतिपादयति। एवञ्च सः वदति, यू कैन गो थ्रू संस्कृत लिटरेचर ऑफ thousands of pages without reference to any single historical incident or episode इति। तत् सहस्रं पुटान्यपि
तत्र अधीत्वापि तत्र अधीत्यापि तत्र किमपि न लक्ष्यते ऐतिहासिकसम्बद्धम् इति। एवञ्च एतद्विषये पूर्वेषाम् अभिप्रायाः कीदृशाः इति तदपि सः उल्लिखति। एब्सेन्स् आफ् रेफरेन्शियालिटी इस् अन्प्यारलल्ड् इति सः वदति। एवम् अन्येषु देशेषु कीदृशी परिस्थितिः, अत्र का परिस्थितिः इति संसूचयन् तत्र एतद्विषये थियरैसेशन् कृतवन्तः पूर्विकाः, पोल्लाकस्य पूर्विकाः मैक्डोनल्ड्, कुल्के प्रभृतयः ये यं सिद्धान्तं प्रतिपादयन्ति तत्र तस्यापि दूषणम् अनेन विहितं। मैक्डोनल्ड् सः वदति, अर्ली इंडिया रोट् नो हिस्टरी बिकास् इट् नेवर् मेड् एनी। इत्युक्ते यदि कश्चन अहं बुद्धिमान् इति न घोषयति चेत् तस्य बुद्धिरेव नास्ति इत्यपि वक्तुं पार्यते। एवञ्च इन् अर्ली इंडिया रोट् नो हिस्टरी बिकास् इट् नेवर् मेड् एनी इति आपादनं नाम मूर्खतायाः प्रतिपादकं धार्ष्ट्यस्य वा। तस्मात् तत्र पोल्लाकः एव तत्र अस्वारस्यं सूचयति डिस्पैट् इट्स् सर्क्युलारिटी इति। तत्र अन्योन्याश्रयत्वं तत्र स्पष्टं लक्ष्यते, तादृशं वक्तुं केनापि न पार्यते इति पोल्लाकः एव सूचयति। तस्मात् पाश्चात्यैः यदुक्तं तत्रापि पूर्वजैः उक्तं यत् तत्रापि अस्वारस्यं प्रदर्शयन् पोल्लाकः मैक्डोनल्ड् मतं खण्डयति। एवञ्च कुल्के अपि tentative suggestion that the division of labor between Brahmanas who control the intellectual tools and Kayasthas who control the archives made serious historiography impossible. तत्र ब्राह्मणानां हस्ते किञ्चिदस्ति, कायस्थानां हस्ते किञ्चिदस्ति, तेषां परस्परं तत्र कोआर्डिनेशन् इत्यादिकं नास्ति इति कृत्वा तत्र हिस्टोरियोग्रफी इति इतिहासविषये गम्भीरता निरूपणं किमपि नास्ति इति सः वदति। परन्तु अनेकैः विद्वद्भिः अत्र संसूचितं, पूर्वस्मिन्नपि सम्मेलने तत् सूचितम्, अत्रापि तत् बहुभिः संसूचितं यत् पोल्लाकस्य लेखनेषु वदतो व्याघातत्वं बहुत्र लक्ष्यते इति। उदाहरणार्थं सः आपादनानि बहूनि अस्माकं विषये कृत्वापि पाश्चात्येष्वपि एतान्येव दूषणानि सन्ति इत्यपि प्रतिपादयति। उदाहरणार्थं the rhetorical dimension of history was acknowledged in the West as early as Longinus, who, On the Sublime, writes about historians no differently from the way he writes about dramatists. इत्युक्ते ऐतिहासिकानां लेखनेषु एवञ्च काव्यानां लेखनेषु अपि उभयोः अन्तरं महत् न लक्ष्यते इति सः प्रतिपादयति। ग्रीक् लैटिन् इति अनयोः भाषयोः लिखितेषु ऐतिहासिकग्रन्थेषु ईदृशी एव परिस्थितिः। Contrary to accepted belief, the idea of history did not constitute in itself an important philosophical, religious or cultural question in antiquity, and that history was largely marginalized in both philosophical and popular thought. यथा भारते तथैव तेषाम् अपि परिस्थितिः इति सः तत्र निरूपयति। The confusion of legend and history with which even Kalhana is repeatedly charged is a criticism of Greek historiography enunciated already in antiquity. कलहणस्य विषये जनाः प्रतिपादयन्ति, आधुनिकाः विमर्शकाः, यत् तत्र इतिहासः तत्र कुत्र भवति, कथा कुत्र भवति, कल्पनं कुत्र अस्ति, पौराणिकता कुत्र अस्ति इति तत्र विभागः कर्तुं नैव शक्यते इति प्रतिपादयन्ति। परन्तु तादृशी एव परिस्थितिः ग्रीक् हिस्टरी सन्दर्भे अस्ति इति वदति। तदर्थम् एकम् उदाहरणमपि सः प्रयच्छति। मैकिण्टायर् फॉर एग्जाम्पल राइट्स persuasively about the absence of any sense of the specifically historical in our sense in Aristotle as in other Greek thinkers, the absence of any sense of history in general. Aristotle ग्रन्थेषु इतिहाससम्बद्धं विषयं तत्र अन्वेष्टुं नैव शक्यते इति सः तत्र प्रतिपादयति। एवञ्च अपरस्यापि तत्र उल्लेखः तेनैव दत्तः। मिथ् वास् आल्सो इवन् प्रैमरिली हिस्टरी। पुराणस्य इतिहासस्य च मध्ये भेदे एव न लक्ष्यते इति। इट् इस् नाट् दट् गाड्स् अपियर् इन् मिथ् एण्ड् मेन् इन् हिस्टरी, बट् दे बोत् अपियर् इन् टैम् एण्ड् इन् हिस्टरी। इत्युक्ते पुराणस्य इतिहासस्य च कोऽपि भेदः न लक्ष्यते इत्येव सः प्रतिपादयति। एवञ्च अस्माकं साहित्येपि इतिहासपुराणयोः समानोद्देशकता, समानक्रमादरणम् इत्यादिकमपि लक्ष्यते इति।
परन्तु पुलाकः वदति येषु एव दिनेषु नूतनः कश्चन प्रक्रमः आरब्धः अस्ति यः पुरातनानां क्रमम् अनादृत्य तत्र व्याख्यानं कर्तुं समर्थः इति। तदर्थं सः स्टेट् एण्ड् क्रान् इत्यस्य ग्रन्थस्य समर्थं तत्र प्रयच्छति. His acute analysis of the new type of Gangadhara motif that suddenly appears in Pallava sculpture, the 7th, 8th and 9th centuries, which commemorates in a way, writes the history of the Pallava defeat of the Gangas. तत्र पल्लवराजानः तत्र नृपाः गङ्गनृपान् तत्र निर्जितवन्तः. तस्मिन् सन्दर्भे तत्र ऐतिहासिकेषु ग्रन्थेषु किमपि तथा पल्लवैः गङ्गाः जिताः इति सूचना न लभ्यते. परन्तु तस्मिन् सन्दर्भे या कला उद्भाविता देवालयेषु तत्र गङ्गाधरमूर्तेः तत्र प्रतिपादनं बहुत्र संलक्ष्यते. एवञ्च शिवः गङ्गाधरः इत्युक्ते गङ्गापि तस्य वशमागता इति तादृशं निरूपणं तत्र गङ्गाः पल्लवानां वशमागताः इति सूचयितुम् एवं रीत्या तत्र प्रतिपादनं कृतम् इति ऐतिहासिकमेव विषयम् एतत् प्रतिपादयति इति सः वदति. एवञ्च तत्र जनरलैजेशन् करोति. Concrete events are perceived and recorded while at the same time they are located in a parallel context of the divine that offers an interpretation of their ultimate meaning. इत्युक्ते लौकिकानां विषयः तत्र दैविकरीत्या तत्र निरूपितः अस्ति इति सः प्रतिपादयति. एतत्तु एकः नूतनः आविष्कारः स्टेट् एण्ड् क्रान् महाशयेन कृतः इति पुल्लाकः वदति. परन्तु अस्माकं काव्यपरम्परायाम् ईदृशाः अनेकाः रचनाः तत्र संलक्ष्यन्ते एव. तत्र मीमांसाविषये महान् आक्रोशः पल्लवकमहोदयस्य. मीमांसा इत्यस्य सः दि पेडगाजिकली एण्ड् द कल्चरली नार्मेटिव् डिसिप्लिन् आफ् ब्राह्मणिकल् लर्निङ्ग्. येषु दिनेषु भारते यः कोऽपि दोषो भवतु तत्र ब्राह्मणाः दूष्याः इति तत् मतं तत्र सम्यक् प्रतिष्ठापितमस्ति. तस्य च तादृशस्य मतस्य नेतारः प्रभृतयः एव. तस्मात् which may not only have contributed to discouraging the kind of referentiality you are concerned with, but more may be said to have sought to deny the category of history altogether as irrelevant or even antithetical to real knowledge. इत्युक्ते एतत् सर्वमपि मीमांसकैः एव ईदृशी आपत्तिः आपादिता इति तस्य आग्रहः. कुत इत्युक्ते तत्र इतिहासः न केवलम् अनुपयुक्तः इति ते वदन्ति. हिस्टरी नाट् जस्ट् एस् इरलेवेण्ट् इट् इस् ईवन् एण्टिथेटिकल् टु रियल् नालेड्ज्. इत्युक्ते शुद्धस्य ज्ञानस्य अत्यन्तं प्रतिद्वन्द्वी इतिहासः इति तस्य प्रतिपादनं भवति. तत्र पूर्वमीमांसा आरम्भे यदुक्तं तत् सङ्गृह्य संक्षेपेण सः सङ्गृह्णाति. The first chapter of the Purvamimamsa Sutras demonstrate that it is only through texts and only certain sorts of texts that we are able to cognize dharma. Dharmasya jnanam nama केवलं वेदग्रन्थैरेव लभ्यते इति पूर्वमीमांसायां यत् प्रतिपादितं तत्रैव समस्यायाः मूलमस्ति इति. प्रसिद्धश्लोकः वर्तते. प्रत्यक्षेणानुमित्या वा इत्यादिकं भवद्भिः सर्वैः श्रुतमेव. यस्तूपायो न बुध्यते येनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इति. तस्मात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां किमपि तत्र धर्मविषये ग्रहीतुं नैव शक्यते इति वाक्यमुल्लिख्य तैः प्रयत्नः क्रियते. परन्तु धर्मशास्त्रेष्वेव इदमपि लभ्यते यत् धर्मस्य विषये कानि कानि प्रमाणानि इत्युक्त्वा श्रुतिस्मृतिश्च सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः इत्युक्त्वा श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः आत्मनः यत्प्रियं तत् इत्यादिकमपि सर्वं धर्मस्य मूलत्वेन प्रमाणत्वेन धर्मशास्त्रग्रन्थेषु आदौ धर्मनिर्णयः क्रियते. तदर्थञ्च धर्मस्य प्रमाणानि कानि इत्येव तत्र चर्चा वर्तते. तत्र एषः विषयः तत्र चर्चितः अस्ति. एवञ्च कालिदासस्य प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति वाक्यं कुमारिलभट्टेनापि तत्र उल्लिखितमस्ति. तस्मात् तत्र अन्तःकरणप्रवृत्तिः सज्जनानां तत्र
दुष्यन्तः एतद् वाक्यं वदति सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः इति सज्जनानां विषये तत्र युक्तिः भवति यदि अन्तःकरणप्रवृत्तिः एवञ्च स्वस्य च प्रियमात्मनः इत्यपि तत्र याज्ञवल्क्यादिभिः सन्दर्शितमस्ति। एवञ्च धर्मनिर्णयविषये केवलं वेदाः आश्रयणीयाः इत्युक्तेपि वेदेष्वेव स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् इति तत्र चतुष्टयं तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। एवञ्च सायणः तत्र ऐतिह्यम् इत्यस्य पदस्य विवरणं कुर्वन् इतिहासपुराणमहाभारतब्राह्मणादिकम् इति स्पष्टं निरूपितवान्। एतैः सर्वैः अपि धर्मस्य अवगतिः भवति इत्युक्त्वा तच्च निगमयन् तत्र सः निगमनवाक्ये सायणः वदति तदेतत् स्मृत्यात् चतुष्टयम् अवगतिकारणीभूतं प्रमाणम् इति एतैः सर्वैः अपि धर्मस्य ज्ञानं सम्भवति इति निरूपयति। कदाचित् पलाकः मध्ये मध्ये सत्यमपि किञ्चित् वदति। तत्र सत्यानृतमिथुनीकरणं तस्य अत्यन्तम् इष्टं, तस्मात् मध्ये मध्ये वदति धर्म इस् स्टिप्युलेटिव्लि डिफैन्ड्, विधिरूपेण तत्र निरूपितः धर्मः, आर् रादर् पासिटेड् विथौट् आर्ग्युमेण्ट्, तद्विषये चर्चा न कापि क्रियते, एवं कुरु एवं मा कुरु इति तत्र विना चर्चां तत्र धर्मस्य प्रतिपादनं भवति। एस् ए ट्रान्सेण्डेण्ट् एण्टिटी एण्ड् सो इस् अनोयबल् बै एनी फार्म् आफ् नालेज्, नाट् इट् सेल्फ् ट्रान्सेण्डेड् इत्युक्ते ट्रान्सेण्डेण्टल् मार्गेणैव इत्युक्ते अतीन्द्रियमार्गेणैव अतीन्द्रियस्य धर्मस्य ज्ञानं सम्भवेत् इति सः वदति। युक्तमेव किल, यत् एतत्तु भूषणं न तु दूषणम् इति मन्यामहे वयं। कुत इत्युक्ते उक्तं किल श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातः ब्रह्मज्ञानां हृदये सम्बभूव इति। तत्र वेदस्याप्याविर्भावः कथं सञ्जातः इत्युक्ते ब्रह्मज्ञानां हृदये सम्बभूव इति तेषां तस्यापि आनुभाविकत्वं तत्र संसूचितमस्ति। एवञ्च वेदोऽखिलो धर्ममूलं, वेदः सर्वोऽपि धर्मस्य मूलमेव। एवञ्च तत्रैव तत्र न स्थगितं स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मतुष्टिरेव च इति बहुभिः प्रकारैः धर्मस्य ज्ञानं भवति इति। तत्र कार्ल् पापर् इति कश्चन वर्तते। सः फाल्सिफयबिलिटी इति एकं सिद्धान्तं प्रतिपादयति। इत्युक्ते यस्य कस्यापि तथ्यत्वं तावत्पर्यन्तं भवितुमर्हति यावत् तस्य प्रत्युदाहरणं न प्रदर्श्यते इति। नैयायिकैः अपि एतदास्थितमेव। तत्र भूयोदर्शनेन तत्र व्याप्तिनियमः तत्र अङ्गीकर्तुं शक्यते, परन्तु एकस्मिन्नपि सन्दर्भे यदि धूमवह्न्योः व्याप्तिः लभ्यते चेत् तर्हि एषः नियमः परिष्करणीयः भविष्यति इति ते अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र वाट् इस् फाल्सिफयबल् केनाट् कौण्ट्, वाट् इस् नाट् फाल्सिफयबल् केनाट् कौण्ट् एस् ट्रू, renders the truth claims of a transcendent source of knowledge or revelation inviolable. तत्र what cannot be falsified इत्युक्ते तर्के केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी न्यायानां सम्भवः यत्र भवति तत्र तस्य विरुद्धः पक्षः तत्र उल्लेखितमपि न शक्यः इति चेत् इट् बिकम्स् अनफाल्सिफयबल। तादृशस्य ज्ञानस्य अनङ्गीकरणम् इति कार्ल् पापरः वदति। तस्मात् वेदैः एषः एव क्रमः, मीमांसकैः एषः एव क्रमः आदृतः इति सः वदति। एवञ्च वेदः अनादिः आन् एम्पिरिकल् ग्रौण्ड्स् इति भवितव्यम्। आन् एम्पिरिकल् ग्रौण्ड्स् तत्र अस्मृतकर्तृकत्वं नाम अत्यन्तमुख्यतया कारणत्वेन निरूप्यते। महान् वेदराशिः बहोः कालात् स्थितः, कस्मात् कालात् स्थितः इत्यपि केनापि न निर्णेतुं न शक्यते। तथा मैक्सिमलरेण उक्तं नो पवर् ऑन अर्थ कैन डिसाइड दि सेटल दि डेट ऑफ दि वेदास् इति तेन सम्यक् एव उक्तम्। इत्युक्ते भाषा नाम तत्र महत् व्यत्ययं न प्राप्तं संस्कृतभाषा नाम। तस्मात् तत्र कः प्राचीनः कः नूतनः इति विवेचनं तत्र न सुलभम्। एवञ्च अनादित्वम् इति तेन हेतुना
ते प्रतिपादयन्ति मीमांसकाः इति अपौरुषेया बिकास् अनानिमस् स्मृतकर्तृकत्वं तत्र कारणत्वेन पुरस्कृत्य ते अपौरुषेयत्वं प्रतिपादयन्ति इत्येकः। एवञ्च काठकः पैप्पलादः इत्यादीनाम् उल्लेखः वेदेषु यदि भवति ते तस्य कर्तारः इति न आद्रियते, परन्तु ते तद्विदः विद्वांसः इत्येव अङ्गीकर्तव्यमिति मीमांसकैः उच्यते। वेदिसैजेशन् इति नूतनम् एकं कल्पनं पलाकः प्रयच्छति. I have argued elsewhere at length that virtually all Sanskrit learning in classical and medieval India comes to view itself in one way or another as genetically linked to the Vedas, a process which we may call Vedicization, that is in fact culture-wide. Tatra Sanskritization, Brahminization, Vedicization इत्यादि ईदृशाः नूतनाः रोगाः पाश्चात्यैः उद्भाविताः। सः किं वदति इति चेत् तत्र भारते यत्किञ्चित् ज्ञानसम्बद्धि भवतु तत्सर्वमपि वेदीकृतम् इति, वेदिसैजेशन् इति कृतमिति। तत्र मनोः विषये वा वेदस्य वा विषये वा तत्र मनुस्मृतौ उक्तमस्ति सर्वज्ञानमयो हि सः इति इत्यादिकम्। अनन्ता वै वेदाः इति तैत्तिरीयसंहितायाम् इति यदस्ति, Veda is the general rubric under which every sort of partial knowledge, the various individual shastras, are ultimately subsumed. साधारणेन सर्वमपि ज्ञानं वेदाङ्गत्वेन एव प्रतिपाद्यते, अङ्गत्वं वा उपाङ्गत्वं वा आश्रित्य सर्वमपि प्रतिपाद्यते भारतीयैः इति तस्य आपादनमस्ति। एवञ्च मीमांसायां व्यक्तेरपेक्षया आकृतेः एव मुख्यत्वं सः तदपि दूषयितुं प्रयत्नं करोति, परन्तु प्लेटो अपि तादृशम् अभिप्रायं हिस् कान्सेप्ट् आफ् ऐडिया विच् इस् यूनिवर्सल् तत् प्रतिपादयति इति सः विस्मरति। एवञ्च मीमांसातः वेदस्य महत् स्थानं प्राप्तं, तदेव च सर्वेषां ज्ञानशाखानां सर्वासां ज्ञानशाखानाम् आदर्शभूतम् इति तत् आर्किटैप् इति वत् सः प्रतिपादयति। परन्तु अस्माकम् इतिहासग्रन्थेष्वपि रामायणमहाभारतादिष्वपि तत्र तत्सर्वमपि योगज्ञानेन प्राप्यत्वं तत्र निरूप्यते। ततः पृच्छते धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः इति रामायणे प्रतिपादितमस्ति। वेदस्य विषयेपि ब्लूमफील्ड् महोदयेन इट्स् एव्री पार्ट् सीम्स् टु बि कान्शियस् आफ् एण्ड् अस्सिमिलेटेड् टु एव्री अदर् पार्ट् इति प्रतिपादितमस्ति। ब्लूमफील्ड् अपि पुरातनः विद्वान्, पाश्चात्यविद्वान् सः वेदेषु सर्वत्रापि साङ्गत्यं सम्यक् लक्षितवान् अस्ति। एवञ्च एतत् सर्वमपि एकेनैव पुरुषेण प्रोक्तमिव पौरुषेयत्वेपि तत्र परस्परं साङ्गत्यं परस्पर बाधारहितत्वं तत्र वेदेषु अस्ति इति सः अपि मन्यते। एवञ्च इतिहासपुराणेषु अलेगारिकल् इण्टर्प्रिटेशन् इति यद् दीयते इत्युक्ते तत्र सः वास्तविकः तत्र कथाभागः तत्र नास्ति, परन्तु आध्यात्मिकः अर्थः तत्र निरीक्षणीयः इति यः अस्ति तस्य निराकरणं सः कर्तुमिच्छति। परन्तु भागवतादिषु मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम् इत्युक्त्वा तदपि केवलं सर्वमपि आध्यात्मिक अर्थापनं तत्र न सहते, परन्तु तत्र भौतिकमपि किञ्चिदस्ति इति तत्र निरूपितमस्ति। एवञ्च अस्य उपसंहारं कर्तुमिच्छामि। आरम्भे एव अत्यन्तं दौरात्म्यपूर्वकम् एकं वाक्यं सः उल्लिखति नीट्शे इत्यस्य, द बीस्ट लिव्स् अनहिस्टोरिकली बट मैन इज ऑलवेज रेसिस्टिंग द ग्रेट एंड कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द पास्ट। इत्युक्ते केवलं प्राणिनः तेषाम् इतिहासज्ञानं न भवति, तथा इतिहासज्ञानेन विना जीवनं प्राणिनामेव जीवनम् इति। परन्तु मनुष्यः पूर्विकानां ज्ञानं यदस्ति तदपेक्षयापि उत्तरोत्तरं प्रगतिम् अपेक्षते इति भावं सः तत्र प्रदर्शयति। परन्तु अत्र वक्तव्यं यत् एक्स्ट्रीम्स् रिसेम्बल् इत्यपि आभाणकमेकम् अस्ति। इत्युक्ते यत् साधारण
पशुभिः यादृशी वर्तना वर्तते तादृशी वर्तना ज्ञानिभिः अपि कदाचित् भवितुं शक्यते. कस्मिन् सन्दर्भे कुतः इति ज्ञातव्यमस्ति. एवञ्च योगिनां विषये तेषां तपस्संसिद्धिसन्दर्भे काष्ठवत् जायते उपुः इत्यपि निरूपणं भवति. इत्युक्ते काष्ठवत् भवति इत्युक्ते तत्र विकासस्य विरुद्धा दिक् तैः आश्रिता इति न वक्तव्यं. तत्र एवम् उपनिषदपि बाल्यं पाण्डित्यं च निर्विद्य बाल्ये तिष्ठासेदिति बाल्यं पाण्डित्यम् उभयमपि सम्यक् विज्ञाय बाल्यप्रकारेण तत्र तिष्ठेदिति स्थातुमिच्छेदिति तत्र उपनिषत् निरूपयति. Pallakasya siddhantah yeshaha it history one might thus conclude is not simply absent from or unknown to Sanskritic India, rather it is denied in favor of a model of truth that accorded history no epistemological value or social significance. एतत् युक्तमेव मन्यामहे वयं. कुत इत्युक्ते इतिहासस्य लक्षणं अत्र पूर्वस्मिन्नपि सन्दर्भे कैश्चिदुक्तं. को नाम इतिहासः इत्युक्ते भारतीयधारणा एवं भवति. तत्र पुरुषार्थचतुष्टयज्ञानं यत्र बोध्यते धर्मार्थ काममोक्षाणां तत्र श्लोकः उल्लिखितः. उपदेशसमन्वितं पुराकल्पं कथारूपम् इतिहासं प्रचक्षते इति. तस्मात् स एव उद्देशः केवलं फ्याक्ट्स् लिस्ट् करणम् इति अस्माकम् उद्देशः नास्ति. तस्मात् जनतायाः यः उपयोगाय कल्पते उद्धाराय च कल्पते तदेव अधिकृत्य इतिहासादिकं भारते निरूपितमिति उक्त्वा विरमामि. यदि प्रश्नाः सन्ति आङ्ग्लभाषया वा कन्नडभाषया. Mr. President, just they are not questions, just the explanation which can be enriched. Like this is actually Kala and Jati, two things. Like this Kala is actually not there. According to Patakanda, Tamaschaloka Tantrasya Sotradharam Prachakshate. This is from Kala Samudesha Patakanda Vakyapadiyam. So Kalayati iti Kalaha. Kala Pachati Bhavatani, Kala Samharati Praja, etc. Bharatam. So Kala is actually not there. Like that, Dik is also not there, Desha is also there. Then what is Kala? Kala is nothing but Brahman's capacity called Maya. Maya is required by Brahman simply to see that the creatures are the, everybody, every human being or bird or whatever it may be, all the beings would face their karma. For that, Maya is there. In Maya itself, this Desha, Kala and Dik are created. That is one thing. Second thing is Jati. This Jati, unfortunately, these people did not know the origin. Jatyakurti Vyaktayastu Padarthaha. Second adhyaya of second pada Nyaya Darshanam. So Jati, Akruti and Padartha. Akruti later Kumarila takes Jati itself is called as Akruti and separately there is no Akruti. But in Mahabhashyam, that is Paspashanika, there Akruti means Jati as well as Samsthanam. Both the meanings are taken. So without Jati nothing moves. Do not kill a cow. Take general, just any language, these are universals. Yeah. Need not be specially explained. True. So any language you take, do not kill a cow. What does it mean? A single cow, I shall keep apart a single cow and go on killing like Mr. Kilmore, all the rest of the cows on earth. Am I going to succeed? Kutarthi bhavim? No, not in the least. So that is Jati. Fetch a cow. That means a single cow is going to be brought. But tam pratipatika dhatvarthancha prachakshate sanitya for Nayayikas. Sa mahan Sankhyas. Sa atma sanitya sa mahan atma for Vedantins. Tama hustvatalaadayaha. Whatever Panini said in Taditas Tachibhavastatalu and whatever he said in Krudantas Bhave Ghayam, etc., etc., he meant Bhava means Jati only. Jatyakhayam ekasmin bahojanman yatarasyam. For Jati, Patanjali clarifies, ekasasham sarupanam ekasashayaka vibhakto for Vyakti. So Jati cannot be, there alone, nor can be Vyakti. Both are inseparable. Nantariyekatvat. That under Samartha Padavidhi, second adhyaya, first pada, first sutra, Patanjali explains, Ubhayor Ubhayam Padarthaha. Kasyit kinchit pradhanam kinchit gunabhotam. Jatihi pradhanam. Vyaktihi gunabhotam. Vyaktihi pradhanam. Jatir gunabhota. Something like that. So that kind of arrangement has to be asked. So in every language, everywhere, whichever shabda you take, Jati Guna Kriya Samjat, 4 kinds of shabdas. Chatushtayi Shabdanam Pravrittihi under Relic Sutram.
So all these shabdas would express first jati and then go for vyakti. And here Kumarila in under Akrutyadhikaranam, Akruti hai padarthatvat. When you say Sargagamo yajeta pashuna yajeta, pashu has to be brought a single pashu, first jati, Gotmam or Ashwatmam, whatever it may be. Vayamyagvishvatmala bheta bhotakamaha. So pashu tva will come or ta will come. That explains the. Since it cannot be, a single word cannot go on explaining the meanings, then due to Lakshana, this Vyakti is also taken on the actual Nantrayakatvat. So, Vyakti is taken for this sacrifice. Thank you very much. Thank you, Mr. Korola is one of the most outstanding scholars of our country, and we are enlightened by his. In fact, the very word Vyakti itself is what manifests, the manifestation. Vyakti is manifestation of this, the jati that is contained therein. Jati, guna, kriya, samjnas are Chatushtaya shabdanam pravrittihi. Abstract terms, abstract things. They cannot be seen or shown. They have the result, objective. Yajyate anaya iti vyaktihi. एवञ्च अहं स्मारितोऽस्मि वाक्यपदीयं वाक्यं दिक् साधनं क्रियाकालः इति चतुष्टयमपि ब्रह्मणः शक्तिचतुष्टयं सत्यं. Thank you, sir. I have a question. When we are looking at Sanskrit texts on poetry and philosophy, it is not the best place to look for history as far as modern history is expected to be. Isn't it possible that there were other sources that recorded the history of the kings or the land, etc., which were all destroyed? Because we have so many temples and so many other things being destroyed, and we have very few manuscripts that have survived the centuries. So maybe we are looking at the wrong area for the history, which makes Pollock's conclusions totally off the mark. See, we have also to encounter the situation that something like a recent estimate of a National Manuscripts Mission. So the number of manuscripts yet to be published and are available comes to something like 30 million manuscripts, of which something like 85% is in Sanskrit. Okay, so we do not know what historical material might still be there, so unaccessed by us. And secondly, thousands of manuscripts have been lost, also because of the invading hordes of Islam and other things, so other religions who burnt libraries. So, see, the Takshashila and Nalanda libraries, so they took months to burn. You can imagine the amount of literature that we must have lost. So, this being the case, we have lost a good deal of literature, and therefore we do not know. So, unearthing them may lead to a good many historical allusions. That's possibility is there. So, which particular aspect in Mimamsa is open for this attack of ahistoricity compared to other darshan? I mean, why is that only Mimamsa is picked out for this accusation that this is ahistorical, whereas other darshanas are left out? Okay. See, for him, the Mimamsa provides the paradigm for historicity, and that is because it is the Mimamsa that discusses exclusively or extensively the apaurushayatva of the Vedas. Now, this vast literature of the Vedas has no author. Now, this, he says, became a pressure upon later writers to conform to this pattern, and therefore they too tended to not give any personal information. Okay, that is taken as the archetype. The Vedas not having the author or not mentioning the author. So this apaurushayatva of the Vedas became the standard and the model. So in fact, in morning's this session also it was shown how even Mahabharata had to conform to this Vedic pattern because of the pressure of the Mimamsakas. So it is the Mimamsakas who are the greatest culprits. That is what he is trying to show. But in actual fact, as you can see, for example, even if you are making a donation to say some institution or to a temple, say, you have every right to mention your name or see that your name is mentioned or ensure and insist that your name is mentioned. You also have the choice to say that my name need not be mentioned. You also have the choice to say, my name please do not mention, so to insist upon. Okay.
It depends upon the kind of dana or tyaga that we have in mind, whether it is sattvika, rajasa or tamasa. Okay? If it is sattvika tyaga, then you don't expect anything in return. So you don't even want to mention your name. Okay? That type of donation is also possible. Now, this kind of self-effacement is a general trend in the Hindu tradition. Okay? You don't find it elsewhere. So this is a general trend. This type of attitude of being so generous as to not welcome the mention of one's own name is there everywhere. It's a universal thing. But nowhere has it been so prominent as in our country, in our heritage. For example, you have the vast literature of, you see, even the Upanishads, for example, you do not know, you get the names of very many personages, but nowhere has one tried to project himself as the author. Okay? It is only the later writers who ascribe it to a particular author or respect him as the author of this, that, and so on. But the author himself does not lay an important claim to that. And even in art, for example, very rarely do you come across the artist putting his signature or fighting for intellectual copyrights and property rights and so on. There has never been in our tradition. So who discovered the truths of Ayurveda? Who discovered the truths of yoga? So we only get one or two names like Patanjali and all that. But nowhere do you find them fighting to get their name, the imprint, their own imprint established everywhere and to make capital out of it in whatever manner. So it is said that there are three temptations for every man, namely Khyati, Labha and Puja. So Khyati, Labha, Puja, Parangmukhatva is a man of, it's a matter of very great evolution. So such high evolution was seen in our country and not much elsewhere. Now this is what is precisely hated by them, that Hindus are capable of this great sacrifice and this great evolution is something detested by them, so or contested by them or derided by them. So this is the general pattern. To help me, you can do two things. You can go to the subscribe button on my YouTube and subscribe. We need more subscribers there. Secondly, I get lots of emails on people saying, how do we donate? How can we help you? You go to rajivmalhotra.com or you go to infinityfoundation.com and you can hit the donate button. You can donate in dollars. There are different ways mentioned. If you want to donate in rupees, there is a column called Infinity Foundation India, and you click that and there are instructions on how you can donate in India.